Hi students, welcome back. 8th class students, in our 8th, first lesson force, second lesson friction, and third lesson synthetic fibers and plastics. So please listen carefully, watch carefully. These synthetic fibers and plastics, all online students or non-online students means class lo vettina vallu. So all students should follow this lesson. After metals and non-metals, I will explain in our class. Now synthetic fibers and plastic, this lesson all students should be follow this lesson. So in this lesson, so very important concepts and familiar with nylon, rayon, cotton, wool, silk, so many experiment is there. So it is very important nylon. Last previous class I explained nylon is a very strong and very cheap and best. And nylon మనకి ఎలా ఉంటుంది అనేది కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి చెప్పడం జరిగింది. So small examples of nylon, umbrella or seat belts, something like that. Yes, now in this class, how nylon is strong. How can you decide nylon is a strong fiber? Explain one lab activity, means one activity briefly. Let us start. Okay students, let us start. So in our 8th class, synthetic fibers and plastics, page number, already I told last previous class, activity 3, burning test. So here yarn melts in the flame, it is called nylon. Acrylic mananu nylon is very fiber is very strong and elastic and light in weight. Now I will enter into activity 4. Yes, this activity 4, once see this textbook. Activity 4, how strong is nylon? Yeah, strength of nylon. Strong means strength. Nylon ఎలా స్ట్రెంత్ గా ఉంటుంది? It is compared to remaining threads, means cotton, wool, silk, along with nylon. So in these 4 cases, nylon is very strong. How can you decide nylon is just strong? See this one activity. What is this activity? Yes, one series. Take an iron stand. Do you know stand? Yes. And place it on the table. ఒక మనం ఐరన్ స్టాండ్ తీసుకుని ఒక టేబుల్ మీద ఇలా పెట్టండి. Yes. Now take 4 threads of different fibers. Already I told, such as cotton, wool, silk, nylon. So please listen carefully. Take one iron stand, take 4 different fibers. Take 4 threads of different fibers. Cotton, wool, silk, nylon. Yes. Now make sure that all threads should be same length and of almost the same thickness. Yes, exactly. So whatever you take that 4 threads, definitely that 4 threads same length and same strength and same thickness also. Yeah, thickness is very important. So once thickness is changed but not decide the nylon is strong. How can you decide? So it is not estimate nylon is strong. So same thickness, same length we consider that threads such as cotton, wool, silk, nylon. Yes. And now tie one end of the cotton thread. Now take a cotton thread with the clamp of stand. Yes. Generally మనం ఒక స్టాండ్ గనక తీసుకుంటే గనక ఒక టేబుల్ మీద పెడితే దానికి
వన్ సైడ్ ఏం చేయాలాగా థ్రెడ్ అని హ్యాంగ్ చేయమంటాడు విత్ ది క్లాంప్ ఆఫ్ స్టాండ్. నౌ అటాచ్ ది వెయిట్ హ్యాంగర్ టు ది ఫ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ది కాటన్ థ్రెడ్. ఎస్, ఇలా ఒక వెయిట్ హ్యాంగర్ పెట్టుకుంటాం. ఆల్రెడీ యు సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఎస్, సో టేక్ ఏ కాటన్ థ్రెడ్ with a clamp of stand. Now attach the weight hanger another end of the copper one. So ఒక ఎండ్ స్టాండ్ కి వేలాడదీసాం. ఆ వేలాడదీసిన ఫ్రీ ఎండ్ ని ఒక వెయిట్ హ్యాంగర్ తోటి ఫిక్స్ చేసాం. యా, లీవ్ ది హ్యాంగర్, అలా వదిలేండి. ద థ్రెడ్ గెట్స్ సస్పెండెడ్ ఇన్ వర్టికల్ పొజిషన్. ఇలా వర్టికల్ పొజిషన్ లోకి వస్తుంది. నౌ వాట్ విల్ హ్యాపన్? వాట్ డు యు అబ్జర్వ్? దెన్ వాట్ టు డూ? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అన్నది చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. నౌ యాడ్ స్మాల్ వెయిట్స్, మీన్స్ 10 grams each, one by one 10 grams. టిల్ ఎప్పటి వరకు చేయాలి ప్రాక్టికల్? థ్రెడ్ బ్రేక్స్ డౌన్. యా, టేక్ ఏ థ్రెడ్, టేక్ ఏ స్టాండ్ and keep it on the table. Take a cotton thread, this cotton thread tie on one end of the thread of the cotton. Put a weight hanger. In this weight hanger, add small weights, means 10 grams one by one, till the thread is broken. Break down. Note down total weight required to break the thread. అంటే నువ్వు ఏ వెయిట్ వేస్తుంటే, ఏ వెయిట్ కి ఈ థ్రెడ్ బ్రేక్ అయిందో ఆ వెయిట్ నువ్వు నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, హియర్ యాడ్ స్మాల్ వెయిట్స్. ఇట్ మీన్స్ 10 grams one by one. You add in this weight hanger. At particular weight, that cotton thread will break down. సో ఎక్కడైతే బ్రేక్ డౌన్ అయ్యిందో అక్కడ ఎంత వెయిట్ వేస్తే బ్రేక్ డౌన్ అయిందో ఆ వెయిట్ ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ కాటన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 grams కది థ్రెడ్ బ్రోకెన్ అయింది అనుకుందాం. సో కాటన్ యొక్క స్ట్రెంత్ 100 grams వెయిట్. యా, సో రిపీట్ ది సేమ్ యాక్టివిటీ విత్ వూల్, సిల్క్, నైలాన్, వాక్. సో ఇదే యాక్టివిటీని మనం వూల్ తోటి, సిల్క్ తోటి, నైలాన్, డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ తోటి ఇది చేయండి. Until the thread is break down. First you take cotton, next you take thread, wool, next you take silk, next you take nylon. So all these activities, after doing this activity, we learned that. So arrange the threads in order of their increasing strength. For example, wool కి ఒక 200 grams వచ్చింది. 200 grams వేయగానే wool బ్రేక్ అయిపోయింది. అలాగే ఇంకోటి మనం తీసుకుంటే సిల్క్ కి ఒక 50 grams దగ్గరే అది బ్రేక్ అయిపోయింది. అదే నైలాన్ తీసుకుంటే గనక ఒక 300 grams దగ్గర అది బ్రేక్ అయింది. ఇలా డిఫరెంట్ వెయిట్స్ మనం నోట్ చేసుకుంటే వాట్ ఇస్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ స్మాల్ టు బిగ్. సో 50, 100, 200, 300. So more weight, more strength has nylon. So overall this activity you observe that. So finally we will learn that nylon has maximum tensile strength. దానికి ఉండేటువంటి ఆడ్ స్ట్రెంత్ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఫాలోడ్ బై కాటన్, సిల్క్, వూల్. సో కాటన్ ని, సిల్క్ ని, వూల్ ని నువ్వు కంపేర్ చేసినట్లయితే నైలాన్ కి మాక్సిమం టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ మాటల్లో అర్థమైంది. సో వీ ఆల్సో లెర్న్ దట్, ఇంకా నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావంటే ద ఫైబర్ దట్ బ్రేక్స్ మాక్సిమం వెయిట్ అట్ ది మాక్సిమం టెన్సైల్ స్ట్రెంత్. ఎంత వెయిట్ మ్యాక్స్ అది క్యారీ చేయగలదో అంత మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. అలాంటి మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ మనదే నైలాన్. నౌ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టికల్. It is very easy practical. Take a iron stand
So take a cotton thread. So take a cotton thread, one end of the cotton thread, tie at stand, and another end of the cotton thread put weight hanger. So in that weight hanger add small weights 10 grams till the thread is breakdown. So in which this activity, repeat this activity, different fibers, cotton, wool, silk, nylon. So arrange these weights in decreasing order. Then finally nylon has maximum tensile strength and maximum weight, the maximum tensile strength. That is called. I will enter into another natural fabric, rayon. Rayon is very important. అండ్ ఇక్కడ వరకు మనం నైలాన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇక నుంచి రేయాన్ వస్తుంది. పేజ్ నెంబర్ 49 ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్, పేజ్ నెంబర్ 49. ఎస్, సో హియర్ ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. యాక్చువల్లీ రేయాన్ గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు సో ప్రీవియస్ I told nylon. So in this class I explained rayon. We know that natural fibers means natural silk which is obtained from silkworms. Yeah, natural silk. This is obtained from silkworms. Please listen carefully. So in our textbook, paragraph, page number 49, first one. So these fabrics of silk are very costly. Wow. So ఇటువంటి fabrics of silks అనేవి చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి. So generally natural silks is obtained from silkworms. That fabrics of silk is very costly. Yeah. It is not even accessible to all. చాలా మంది దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు, చాలా తక్కువ వాడకం ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సిల్క్ క్లోత్స్ ఆర్ ఆల్సో very difficult. సో ప్రొడక్షన్ మేక్ చేయడం అండ్ మెయింటెనెన్స్, దీన్ని మెయింటైన్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ very difficult for silk clothes. Yes. సో అది గమ్ముని వాష్ కూడా అవదండి సిల్క్ క్లాత్ అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఇట్ ఈస్ very difficult. But for many years our scientists attempt to make silk artificially. అందుకని చాలా మంది సైంటిస్టులు ఈ సిల్క్ ని ఆర్టిఫిషియల్ గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. Yes. So in this and their efforts unsuccessful towards the end of the 19th century. So ఈ సైంటిస్ట్ యొక్క కృషి ఫలితంగా ఈ ఎఫర్ట్స్ చేయడం వల్ల చాలా కష్టపడ్డారండి వాళ్ళు. So the first commercial production of artificial silk was achieved in USA in 1911. Yeah, the first commercial production of artificial silk. The first commercial production of artificial silk in USA in 1911. So in 1911 USA లో the first commercial production artificial silk అనేది కనిపెట్టడం జరిగింది. Yes, but మనం చూసుకుంటే the fiber was named as rayon. దాని పేరు రేయాన్ అని పెట్టారు. Only in 1924. In 1924 that silk named as rayon. So it is very important. ఏ ఇయర్ లో ఒక రేయాన్ అని పేరు పెట్టారు అనేది 1924.
So in this case, the first rayon factory in India in Kerala. Yes, the first rayon factory in India. ఎక్కడండి? మన ఇండియాలో కేరళలో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. దో 1946 the first rayon factory in India in Kerala 1946. It is very important. So what do we conclude this topic? Rayon ఎప్పుడు నేమ్ పెట్టారు? 1924. So generally natural silk is obtained from natural silkworms. That silk is very costly. So here this production maintenance are very difficult. So many years, scientists developed and efforted the first commercial production of artificial silk in కనిపెట్టడం జరిగింది USA లో 1911 లో. 1924 that fiber is called rayon. So this rayon, the first rayon factory in India, they established in Kerala 1946. So it is the history of rayon. Now how rayon is prepared? Rayon prepared. Generally, I told previous class. What is previous class? We know that petrochemicals. Yeah. Synthetic fibers అని చెప్పండి. So these petrochemicals are source material for many polymers and synthetic fibers. Many polymers అవనివ్వండి, synthetic fibers అవనివ్వండి, వీటన్నిటికీ మెయిన్ సోర్స్ వచ్చి petrochemicals. But this material, so rayon is made up of, so this rayon source of material is, so source material for rayon is wood pulp. Yes, it is very important. Wood pulp. So actually it is only synthetic fiber. It is made from plant cellulose. That's why this rayon fiber is also called cellulose fiber. Yes, it is obtained from plants cellulose. Cellulose spelling. Oh yeah, cellulose. That's why this fiber is called cellulose fiber. Yes, this is very important. So actually the source of synthetic fibers are petrochemicals for many polymers, for many monomers, for many synthetic fibers. But it is synthetic fiber only. So the source of material for rayon is wood pulp. So this is obtained from definitely one more important concept, that is called plant cellulose. ఈ ప్లాంట్ సెల్యూస్ అబ్టైన్ చేస్తాం కాబట్టి దీనికి సెల్యులోజ్ ఫైబర్ అనేటువంటిది మేము మనం చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ రేయాన్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ సెల్యులోజ్ and one now, then why don't we call it is natural fiber? Wow, fantastic question. So actually it is not a natural fiber, it is a synthetic fiber. It is a artificial fiber అని నేను ఇందాకనే చెప్పాను. It is very costly, it is very difficult, the production and maintenance is very difficult. This is an artificial fiber, it is not a natural fiber. But previous ఇప్పుడే నువ్వు అంటున్నావు కదా, it is obtained from plant cellulose, but why don't we call this is natural fiber? Let us start. Yeah, so the cellulose అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తామండి? The cellulose was collected from wood. Yes, these cellulose were collected from wood.
మనం వుడ్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఆ బ్యాంబూ అంటాం, బ్యాంబూ స్టిక్స్ అంటాం కదండి, బ్యాంబూ పల్ప్ నుంచి తీసుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ several chemicals. So cellulose is obtained from wood. It is treated with so many chemicals. Yeah. The first two, sodium hydroxide. What is the formula of sodium hydroxide? NaOH. Okay, students. The first two chemical. What is that? Sodium hydroxide is added, and then carbon disulfide. Wow. Carbon disulfide. అంటే carbon means C, disulfide means S2. Disulfide అంటే CS2. Carbon disulfide, NaOH, ఇలా చాలా కెమికల్స్ ని ఆ యొక్క సెల్యులోజ్ కి యాడ్ చేస్తారు. Yes, the cellulose dissolve in the chemicals. These cellulose dissolves in these chemicals. Yeah. So the cellulose dissolved in these chemicals added to it and gives a syrup. అది చివరికి మనకి ఏమిస్తుందంటండి, ఒక సిరప్ అంటే టానిక్ టైప్ గా మనకి ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విస్కోస్. వాట్ ఇస్ దట్ నేమ్? విస్కోస్. సో దిస్ విస్కోస్ ఇస్ forced through spinet. Spinet means metal plates and very చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి. into solution of dilute sulfuric acid లోకి వేస్తాం. అలా ఇవ్వగానే అది మనకి ఏమిస్తుందంటే ఒక సిలిక్ ఇస్తుంది, లైక్ థ్రెడ్ లాంటిది ఇస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇది ఇచ్చిందో, ది థ్రెడ్స్ ఆర్ క్లీన్డ్ విత్ సోప్ అండ్ డ్రైడ్. దట్ న్యూ ఫైబర్ ఇస్ కాల్డ్ rayon. వావ్, ఫంటాస్టిక్. మీకు అర్థమైందో లేదో తెలియదు, కానీ ఒకసారి మీరు ఇక్కడ మనసు పెడితే చాలా ఈజీగా. Actually, it is obtained from plant cellulose. This cellulose is made up of wood or bamboo pulp. This wood pulp is treated with so many chemicals. The first chemical, sodium hydroxide, and second chemical, carbon disulfide. These cellulose dissolve in these chemicals to give like a syrup that is called viscose. This viscose is forced through spinet. చిన్న హోల్స్ లా మెటల్ లాగా ఉంటుంది, అందులోకి వేసేసి బాగా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లోకి స్టిల్ చేస్తారు. వాట్ ఇస్ దట్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్? సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కి ఫార్ములా H2SO4. సో దట్ గివ్స్ ఏ సిల్క్ లైక్ ఏ థ్రెడ్ లాగా వస్తుంది. దట్ న్యూ ఫైబర్ ఇస్ కాల్డ్ rayon. So what do you? Rayon is a natural fiber. Some kinds of rayons are made up of from short cotton fibers left on cotton seeds after gilding. Yeah. So అందువలన ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఇది న్యాచురల్ ఫైబర్ అవ్వదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబరే అవుతుంది. సో ఏదైతే సెల్యులోజ్ ని కెమికల్ కి యాడ్ చేసి దాన్ని ఒక స్పిన్నర్ లోకి ఒక డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లోకి డిజాల్వ్ చేసి చివరికి సిలికాన్ తెస్తున్నావు కదండి, అలా వచ్చిన న్యూ ఫైబర్ నే మనం ఏమంటాం? rayon. So actually this rayon is very cheaper than silk. సిల్క్ అంటే చాలా చీప్ గా ఉంటుంది. మరి మీరు చూసుకుంటే ఇట్ కెన్ బి డైడ్ ఇన్ ఎ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ కలర్స్. అది ఎక్కువగా చాలా డిఫరెంట్ కలర్స్ లో డై అవుతుంది. సో ఇన్ rayon is mixed with cotton to make a bed sheets. Yeah. So this rayon ఈ కాటన్ తోటి ఎప్పుడైతే మిక్స్ అయిందో అక్కడ మనకి ఒక బెడ్ షీట్స్ అనేవి తయారవుతాయి, గుర్తుపెట్టుకో. సో rayon is mixed with wool carpets. మన కాటన్ తుడుచుకుంటాం కదండి, అలాగే rayon is mixed with wool. ఈ rayon wool తో మిక్స్ అయితే that is called carpets. So rayon is mixed with cotton, bed sheets prepared. Rayon mixed with wool to make it carpets. So rayon often used in fashion and home buildings. Rayon also used in sanitary products. Sanitary products లో కొనద్దాన్ని
యూస్ శానిటైజ్ చేస్తాం కదండి మనం. అలాగే డైపర్స్, బ్యాండేడ్స్, డ్రెస్సింగ్ బుడ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, rayon is a huge use. So rayon is very cheap than, okay students, nylon, rayon. How nylon is strong, how nylon is strong, how rayon is prepared, what are the properties of rayon, what are the history of rayon. Rayon is a natural fiber or artificial fiber. So many elements, so many concepts you learn in this video. So next online class we shall meet different concepts. So antavaraku stay home, stay healthy. May it be the era of kings and queens, or may it be today's modern world, silk has always been the choice of several people for all the wonderful qualities it has. Since ancient times, textile industry has been ruled by silk. However, being in demand does not mean it is easily available and economically viable. Yes, it's not easily available and is expensive. This has made people search for alternatives. And finally, this search was concluded when an artificial fiber resembling silk was synthesized. Hang on, does that mean we find synthetic fiber which is like silk? Of course, yes. And what do we call it? It's known as rayon. Have we come across this fiber? Of course, yes. It has got several daily life applications. From the fabric we use to make various outfits to the bed sheets used by us, it is used in many applications. But if we say that it is synthetic and at the same time has appearance of silk, then how exactly is it made? Let us know this first. It was in the end of the 19th century that the silk availability was a concern due to its extremely high cost. As a result, many chemists began finding an alternative to it. Finally, after many successful attempts to make something close to silk, a type of rayon got introduced in France. In around 1889, a French industrialist named Hilaire de Chardonnay introduced the Chardonnay silk, which was the first ever man-made rayon manufactured at industrial scale. Since then, many varieties have got introduced that have the appearance of silk but are actually rayon. But how do we exactly make such a beautiful fiber? The commencing material is cellulose. Wait a second, cellulose is what we find in plants, right? Yes, usually wooden pulp is used as a source of cellulose. This is converted into soluble compound that is further pressed with force through an instrument having fine holes. What will be the result of this? Yes, thin fibers will be formed. These are further treated with chemicals and at the end, rayon fibers are obtained. Now you may wonder that even if we process it, the starting material still remains natural. The starting material I'm talking about is cellulose. So how can we say that it is synthetic? You are on the correct track. This is exactly why rayon is not considered to be entirely synthetic. In fact, rayon is known to be semi-synthetic. That is partly natural and partly synthetic. Now we have been talking about this artificial silk for quite some time. Can you tell me where exactly we use it? The major use of rayon is in making clothes. Yes, rayon can be blended with many dyes to get vibrant shades, which is why it is widely used in the textile industry. Not only clothing, but it can also be used in making bed sheets when mixed with natural fibers like cotton. Can we mix it with any other natural fiber as well? Yes, rayon can also be blended with wool. This helps us get soft, shiny fiber that can be used to make carpets. Now you may be wondering if we can use rayon to make some tough material that has great strength. Well, tensile strength is not the property of rayon. In fact, it is best exhibited by the fiber nylon. But to study it, you will have to watch our next video.